Okay, so that's good you let me know. So I'm going to quote a verse from the Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. And this is one devotee called Prahlad Maharaj. როგორც ფაქტი მინდა პრაფუმ მითხრაო უკვე ახალი ხალხი გვესწრება ძირითადად დღეს შრიმად ბჰაგავატამის შესახებ მსურს საუბარი მსურს ვისაუბრებ პრაჰლადა მაჰარაჯას შესახებ and he's in this pastime he's a schoolboy and he's speaking to his school friends. ამ გართობაში პრაჰლადა მაჰარაჯა გახლავთ სკოლის მოსწავლე და ის აგრეთვე სხვა მოსწავლეებს ესაუბრება თავის მეგობრებს. And Prahlad is actually a pure devotee of God, pure devotee of the Supreme Lord Krishna. სინამდვილეში პრაჰლადა მაჰარაჯა უზენაესი უფლისწმინდა ერთგული გახლავთ. And his school friends, they don't know who Krishna is. და მისმა მეგობრებმა, მისმა კლასელებმა არ იციან ვინ არის უფალი კრიშნა. And the nature of schoolboys is they want to play. და როგორც მოსწავლეების, როგორც ბავშვების ბუნებაა, მათ უბრალოდ თამაში სურთ. Actually, it's not just the nature of schoolboys, it's the nature of everybody. სინამდვილეში ეს მხოლოდ მოსწავლეების თვისება არ არის, ეს არ არის მხოლოდ ბავშვების თვისება, ეს ყველას თვისება, ყველას სურს თამაში. We're all actually very young at heart. სინამდვილეში ჩვენ გულით ყველანი ახალგაზრდები ვართ. Even myself, I'm 70 years old, but I want to play. მე ამჟამად 70 წლის ვარ, მაგრამ მეც კი მსურს თამაში. Can you believe it? შეგიძლიათ დაიჯეროთ. But I can't play like a schoolboy anymore. მაგრამ მე არ შემიძლია ვითამაშო როგორც მოსწავლე ამჟამად. Because I'm much older now. იმიტომ რომ უკვე დასრული ასაკი გამოჩნია. And in England we have a saying. ჩვენ ინგლისში ასეთ რამეს ვამბობთ. You can't teach an old dog new tricks. თქვენ ესე იგი ძველ ის რაც ძველია ახლად ვერ გასახდება. სუნანდა ბოდიშ ბებერ ძაღლს ახალ ჩვევებს ვერ ასწავლითო. დიახ, კი ბატონო, უბრალოდ არ ვიცოდი, ვერ მივხვდი ამ გამოთქმას. მადლობა. არაფერს. პირიქით, მადლობა. In other words, when we get older, it's difficult to change. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, როდესაც ადამიანი ბერდება, შეუძლებელია რომ ის შეიცვალოს. Therefore, Prahlad, this young boy, 5 years old, he's actually speaking to his school friends and telling them the urgency for understanding how we should act in this lifetime from the very beginning. ამიტომ პრაჰლადა მაჰარაჯა თავის მეგობრებს ასწავლის, რომლებიც სულ ახალგაზრდები არიან, ანუ ის ამ ჭეშმარიტებაც მათ ასწავლის ახალგაზრდულ ასაკში, რომ ამ ასაკში უფრო ადვილად დაითვისონ მათ. Because when we're young, we're open to everything. იმიტომ რომ როდესაც ახალგაზრდები ვართ, ჩვენ ყველაფრის მიღებისთვის ღია ვართ. So this verse, I'll recite the Sanskrit and then I'll recite the translation for your understanding. მე ჯერ სანსკრიტს წავიკითხავო, შემდეგ კი წავიკითხავ თარგმანს, რომ თქვენ გაიგოთო. It says, Shri Prahlad Uvacha Omaram Acharet Prajna Dharman Bhagavatam Iha Ulabam Manasam Janma Tabyapadrum Artadam. So translation. Prahlad Maharaj said, თარგმანი
პრახლადე მაჰარაჯამ თქვა, one who is very intelligent ის ვინც ძალზე გონიერია, should use the human form of body from the very beginning of life. უნდა გამოიყენოს ადამიანის სხეული სიცოცხლის გასაწყისშივე. In other words, from the tender age of childhood. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ბავშვობის ადრეული ასაკიდან. To practice the activities of devotional service. იმისათვის რომ შეასრულოს მათ ერთგული მსახურების მოქმედებები. And one should give up other engagements. მათ თავი უნდა ანებოს And then he says that the human form of life is very rarely attained. The human form of life is very rarely achieved. პრახლადე მაჰარაჯა ამბობს, რომ ადამიანის სიცოცხლე ძალიან იშვიათულად მიღწევა. And although this human body is temporary, like any other body, like the animals or the other species of life. მაგრამ ადამიანის სიცოცხლე წარმავალია, ისევე როგორც სიცოცხლის სხვა სახეობების, მაგალითად ცხოველების სიცოცხლე. It has more meaning than other bodies. Sorry, Maharaj. It has more meaning than other bodies. ადამიანის სიცოცხლის სახეობას გაცილებით მეტი მნიშვნელობა გააჩნია, ვიდრე ცხოველის სიცოცხლის სახეობას. And then he answers, why? It's because in this human form of life we can learn to understand God. შეკითხვა შეიძლება დავსვათ, რატომ? იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლის ფორმაში ჩვენ უზენაესი უფლის And then when we understand God, we can learn how to develop our relationship with him. როდესაც ჩვენ შევიცნობ უზენაეს უფალს, ჩვენ მივხვდებით, როგორ უნდა განვავითაროთ ჩვენი ურთიერთობა მასთან. And if we learn to actually even develop that relationship just a little, and from that very small beginning, we can obtain complete perfection in life. და თუ ჩვენ ამას ვისწავლით, ანუ ვისწავლით უზენაეს უფალთან ურთიერთობას, სიცოცხლის ადრეული ასაკშივე მივაღწევთ სიცოცხლის სრულყოფილებას. And what is complete perfection? Sorry, Maharaj, what is complete what? I'm asking the question, what is complete perfection? მაჰარაჯის სვამს შეკითხვას, რა არის უმაღლესი სრულყოფილება? Everybody knows the answer. Would anybody like to give an answer? What complete perfection is? ვინმე მიცის ამის სურს რომ უპასუხოს ამ კითხვას? ჩატში მოიწერა ვიღაცამ კრიშნა. This is Krishna. What's that? Say again. Krishna. Yeah, if you asked anybody in this world what they thought they would think a perfect life is, most people wouldn't say Krishna, would they? Because they don't know Krishna. თუ ადამიანებს ვკითხავთ, რა არის სრულყოფილი ცხოვრება, მათი უმეტესობა არ გაგცემს ასეთ პასუხს, კრიშნა, იმიტომ რომ მათ არ იციან ვინ არის კრიშნა. But because you are very intelligent, you know Krishna. მაგრამ რადგანაც შენ ძალიან გონიერი ხარ, შენ იცნობ კრიშნა. They would say, I want to be happy. This is complete perfection.
ისინი დიპასუხებენ ამ კითხვაზე, მე მსურს ვიყო ბედნიერი, ეს არის ჭეშმარიტი სრულყოფილება. And the source of all happiness is Krishna. და ყოველგვარი ბედნიერების წყარო სინამდვილეში კრიშნაა. So you're right. ასე რომ თქვენ მართალი ბრძანდებითო. So let's start at the beginning of this translation. The whole purpose of civilization is to attain that perfect stage of happiness. მოდი თავიდან დავიწყოთ, რომ ამ საკითხის განმარტებაო. ცივილიზაციის ნამდვილი მიზანი ის არის, რომ ცივილიზაციის მიზანი ის არის, რომ როგორმე ნამდვილ სრულყოფილ ბედნიერებას მიაღწიოსო. სურვილი ის არის მათი. So we can deal with this in a little while. First of all, we'll try and understand Prahlad Maharaj, this little boy. ასე რომ მოდით შევეცადოთ, რომ გავუყოთ ამ პატარა ბიჭს, პრაჰლადა მაჰარაჯა, თუ რას ამბობს იგი, რას ფიქრობს იგი. You know, he's called Maharaj. დაუკვირდით, მას უწოდებენ მაჰარაჯს. That means, in Vedic tradition, a great king. Raja means king. Maha, very great king. ვედური ცოდნის მიხედვით, მაჰარაჯა ნიშნავს დიად მეფეს, რადგან მაჰა ნიშნავს დიადს, ხოლო რაჯა ნიშნავს მეფეს. So why are we calling a little 5-year-old boy great king? და რატომ უნდა უწოდოთ პატარა 5 წლის ბიჭს დიადი მეფე? Because Maharaj refers to any real king is one who is the king of knowledge. იმიტომ რომ მაჰარაჯა სინამდვილეში ნიშნავს ცოდნის მეფეს, ანუ ვისაც სრულყოფილი ცოდნა გააჩნია. One who is devoted to service to Krishna. და ვინც საკუთარი ცხოვრება, საკუთარი თავი უფალ კრიშნას მსახურებას მიუძღვნა. So the whole purpose of what we call Vedic civilization is to work in this lifetime so that we understand Krishna very nicely. ასე რომ ვედური ცივილიზაციის ჭეშმარიტი მიზანი ის გახლავთ, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ვიბრძოლოთ, ვიღწოდეთ უზენაესი უფლისმოსაცნობად. And anybody who's sincerely practicing that process, he can be called Maharaj. ასე რომ პიროვნება, ნებისმიერი პიროვნება, ვინც გულწრფელად ასრულებს ამ პროცესის პრაქტიკას, შეგვიძლია ამ პიროვნებას უწოდოთ მაჰარაჯა. Or sometimes we say Mahatma. და ზოგჯერ კი მას მაჰატმასაც უწოდებენ. Mahatma Ji, Mahatma Gandhi. Remember this? They used to chant this name when Mahatma Gandhi was present in India over 50 years ago. ალბათ გახსოვთ მაჰატმა განდი, მას მაჰატმას უწოდებდნენ 50 წლის წინ, როდესაც ის ინდოეთს მართავდა. But our founder Acharya, Srila Prabhupada, said he's not actually Mahatma. მაგრამ ჩვენი ცნობიერების დამაარსებელი აჩარია შრილა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ ის ნამდვილი მაჰატმა არ გახლავთ. Because he was interested in people's material benefit. იმიტომ რომ ის ხალხის მატერიალურ განვითარებას ცდილობდა. მათთვის მატერიალური საფრთხის მოტანას ცდილობდა. So Prabhupada said if he was a real Mahatma or great soul, then he would be interested in people's spiritual benefit. და შრილა პრაბჰუპადა ამბობს, ის რომ ნამდვილი მაჰატმა ყოფილიყო, ნამდვილი დიადიცული ყოფილიყო, ის ხალხისთვის სულიერი სიკეთის მოტანას შეეცდებოდა. Why should we be interested in spiritual benefit? და რატომ უნდა იყოს პიროვნება დაინტერესებული სულიერი სარგებლის მიღებით? So Prahlad Maharaj says in this particular translation that
the human form of life is very rarely achieved. და აი პრაბჰლადა მაჰარაჯა ამბობს აქ, რომ ადამიანის სიცოცხლის სახეობა ძალიან იშვიათად მიიღწევა. In other words, the body is changed from lifetime after lifetime. სხვაგვარად რომ თქვათ, სხეული იცვლება, ანუ სული სხვადასხვა სხეულებში გადადის. In other words, the person is the soul. The soul changes bodies. სხვაგვარად რომ თქვათ, ცოცხალი არსება სინამდვილეში სულია და აი ეს სულიერი არსება სხეულებს, მატერიალურ სხეულებს იცვლის. And as we said before, in animal bodies or bird bodies or fish bodies or other species of life, there's no ability to understand God. და სიცოცხლის სხვა სახეობებში, როგორიც არის ფრინველები, ცხოველები, თევზები, არ არსებობს შესაძლებლობა უზენაესი უფლის შეცნობის. So, if we asked a dog if he wanted to come to this lecture, he wouldn't be interested. თუ მაგალითად ძაღლს ვკითხავთო, მოისმენს თუ არა ის ამ ლექციაცო, შეიძლება რომ ის ამით დაინტერესდეს, მაგ შეიძლება რომ დაინტერესდეს. You know, his only interest is to maintain his life. აი შესაძლებელია ის ამით დაინტერესდესო. სინამდვილეში ის ინტერესდება მხოლოდ იმით, რომ საკუთარი არსებობა შეინარჩუნოს. You know, where is food? Where is food? ის მუდამ ფიქრობს, სად არის საკვები, როგორ მოვიპოვო იგი. And similarly in other species also. და სწორედ ასევე ხდება სიცოცხლის სხვა სახეობებშიც. But in the human form of life, we have the added ability for reasoning. We can reason and ask questions. მაგრამ ადამიანის სიცოცხლის სახეობაში ჩვენ სხვა შესაძლებლობები გაგვაჩნია. ჩვენ შეგვიძლია აზროვნება და კითხვების დასმა. And when we utilize that facility, this is called human being. და თუ პიროვნება იყენებს ამ შესაძლებლობას, აი ასეთ შემთხვევაში არის ის ადამიანი. But if we don't utilize that facility, we're actually acting on the animal platform. და მაგრამ თუ ჩვენ არ გამოვიყენებთ ადამიანის სიცოცხლის ამ შესაძლებლობას, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ცხოველის დონეზე დავრჩებით. So this is why Prahlad Maharaj said, as soon as we get this human form of life, as soon as we're able to actually ask questions, start to try and understand things, then we should inquire about the ultimate goal of life. ამიტომ პრაბჰლადა მაჰარაჯა ამბობს, როგორც კი ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცემა, რომ კითხვები დავსვათ და ვიკითხოთ რაღაცით დავინტერესდეთ, ჩვენ მაშინვე უნდა ვიკითხოთ თუ რაში მდგომარეობს ადამიანის სიცოცხლის მიზანი. So in order to be able to do that, we have to control our life. ხოლო იმისათვის რომ ეს გავაკეთოთ, ჩვენი ცხოვრება უნდა ვმართოთ, უნდა გავაკონტროლოთ. So he's telling his school friends, don't just play, but try to understand something about where we're going in life, what is the goal. ამიტომ ისეუბნება თავის მეგობრებს, ნუ დახარჯავთ დროს უბრალოდ თამაშში, შეეცადეთ გაიგოთ, სად მივდივართ, რა არის ჩვენი სიცოცხლის მიზანი. Therefore he says from the very beginning of life, we should practice this art of understanding Krishna, understanding God. ამიტომ ამბობს პრაბჰლადა მაჰარაჯა, სიცოცხლის დასაწყისშივე ჩვენ უნდა შევასრულოთ უფლის მსახურების პრაქტიკა, უნდა განუვითაროთ ღვთისმსახურების ხელოვნება. So there are two types of activity. არსებობს ორი სახის მოქმედება. One is called prayas and one is called shreyas. ერთ მათგანს ეწოდება პრეიასი, ხოლო მეორე მათგანს შრეიასი. So prayas means immediate benefit. პრეიასი ნიშნავს
დაუყოვნებელ სარგებელს. And Shreyas means a long-term benefit. ხოლო შრეას ნიშნავს დაყოვნებად სარგებელს, ანუ ისეთ სარგებელს, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მიიღწევა. Actually, this is not strictly correct. სინამდვილეში რომ თქვათო ესო მთლად ზუსტი განმარტება არ არისო. I remember when Govinda Maharaj, he was a great soul, he was a spiritual master, and he left this world many years ago. But he was asked the question, what is Shreyas? Govinda Maharaj, რომელიც დიადი ერთგული გახდა და რომელმაც რამდენიმე წლის წინ სხეული დატოვა, აი ამ პიროვნებას კითხეთ, დაუწეს ასეთი კითხვა, რას ნიშნავს შრეასი? And somebody answered from the audience, it means long-term goal. და ვიღაცამ მსმენელებისგან უპასუხა, გასაპასუხი, ეს ნიშნავს მიზანს, რომელიც დიდი ხნის ძალისხმევის შედეგად მიიღწევა. He said, what? What is that? What did you say? The poor devotee was like, he didn't know what to do. He said, he had a very high voice. So, he said, it doesn't mean long-term goal. Shreyas means spiritual. და მაჰარაჯი ძალიან გაუკვირდა ასეთი პასუხი და მან წამოიძახა, რას ამბობ? ეს არ ნიშნავს სამას, ეს არ ნიშნავს რაღაც ხანგრძლივ გრძელვადიან მიზანს, ეს ნიშნავს სულიერ მიზანს. Anyway, the meaning's the same in that we don't just try to enjoy the immediate situation, but we control our life so that we can understand what the long-term benefit is. ასე რომ ეს დაახლოებით ნიშნავს იმასო, ჩვენს ცხოვრებას ვაკონტროლებთო იმისათვის რომ გავიგოთო რა არისო, ანუ გრძელვადიანი მიზანიო, ანუ საბოლოოდ რა სარგებელს უნდა მივაღწიოთ ჩვენო, საბოლოოდ. So whether we want material benefit or spiritual benefit, we have to control our life or control these senses, control our tongue, control our ears, control our eyes, all like this, control our smell. ასე რომ სინამდვილეში მატერიალური მიზნის მიღწევა გსურს თუ სულიერი მიზნისო, ჩვენ ყველა ვარიანტში გრძნობებით კონტროლი გვჭირდება. ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ სმენა, უნდა ვაკონტროლოთ ენა, უნდა ვაკონტროლოთ ყნოსვა, უნდა ვაკონტროლოთ ყველაფერი უნდა ვაკონტროლოთ. ჩვენი გზნობის ორგანოები უნდა ვაკონტროლოთ. And then we can focus on the long-term benefit or the spiritual benefit. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში შევძლებთ კონცენტრაციას ხანგრძლივ ანუ მიზანზე, ანუ იმ საბოლოო მიზანზე, ანუ სულიერი სრულყოფილების მიღწევაზე. Even if we want a material benefit, the senses have to be controlled anyway. მაშინაც კი თუ მატერიალური სარგებლის მიღება გსურს, მაშინაც კი დაგჭირდება გრძნობების კონტროლი. If we want to get a good job, we have to pass our exams. თუ გსურს მაგალითად კარგი სამუშაოს შოვნა, აუცილებლად უნდა ჩავაბაროთ გამოცდები. Otherwise, we don't get a good job. სხვაგვარად ვერ შევძლებთ ვიჭროთ კარგი სამუშაო. If we want to become elevated in life, we have to control the senses. Otherwise, it degrades us. თუ გსურთ რომ მივაღწიოთ რაღაც ამაღლების ცხოვრებაში, ანუ ავამაღლოთ ჩვენი ცნობიერება, აუცილებლად მოგვიწევს ამისათვის გრძნობების კონტროლი. So we can speak a little bit about the process. This is what we're doing now. We're starting to develop knowledge. First thing is to develop knowledge of where we want to go. This is called sambandha, gyan.
Jnana knowledge, sambandha means complete knowledge of where we want to be. იმისათვის რომ სულიერად განვითარდეთ, ამისათვის პირველ რიგში უნდა შევიძინოთ ცოდნა, ანუ სამბანთა გიანა. გიანა ნიშნავს ცოდნას, სამბანთა ნიშნავს კავშირს. ანუ ეს გახლავთ ცოდნა იმის შესახებ, თუ ფაქტს სურს მოხვედრა. So by regularly hearing discourses on this subject matter, we can thoroughly understand what human life is meant for, what is the best ultimate goal. და თუ რეგულარულად მივიღებთ ცოდნას ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ თანდათანობით მივხვდებით, თუ რას უნდა მივახციოთ, რა არის ჩვენთვის საუკეთესო მიზანი. And when we understand sufficiently, then we can practice very nicely. We can practice the process. და თუ ჩვენ საკმარისად გავიგებთ ამ ცოდნას, საკმარისად შევიმეცნებთ მას, ამის შემდეგ შევძლებთ უკვე სათანადოდ შევასრულოთ პრაქტიკა, შევასრულოთ სათანადო მსახურება. And that practice is called in Sanskrit abhideya, the practice. და ამ პრაქტიკას სანსკრიტში ეწოდება აბჰიდეა, ანუ პრაქტიკა. And by practicing the process according to proper understanding, then we can achieve the goal. და თუ ჩვენ შევასრულებთ პრაქტიკას სათანადო შემეცნებით, აგრეთ შემთხვევაში მივახცევთ მიზანს. The goal is called prayojan. ხოლო მიზანს ეწოდება პრაიოჯანა. This means prema pumatha mahan. Prema means love. Prema pumatha, the ultimate goal. Artha means to obtain something. To obtain prema, pure love. Mahan is the highest goal of life. ანუ ეს ნიშნავს პრემა პუმასა მაჰან. პრემა ნიშნავს წმინდა სიყვარულს. ანუ აქ საუბარია საბოლოოდ უფლის წმინდა სიყვარულის განვითარებაზე, მისი წმინდა სიყვარულის მიღწევაზე. We may say, well, I love people in this world. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, კარგი და მე მიყვარს ჩვეულებრივი ამ სამყაროში ცხოვრები ხალხი. But we have to understand what love actually is. მაგრამ ჩვენ უნდა შევეცადოთ გავიგოთ თუ რას ნიშნავს სინამდვილეში სიყვარული. It's completely reposing all one's thoughts and activities in one person. Sorry, Maharaj, say it again, please. Completely focusing our life and activities and thoughts on one goal, on one person. ეს ნიშნავს, რომ გავაკეთოთ ჩვენი მოქმედებების, ჩვენი მიზნების სრული კონცენტრაცია ერთი მიზნისკენ, ერთი პიროვნებისკენ. Without any expectation of receiving anything from that person. და ჩვენ იმგვარად უნდა ვიმოქმედოთ, რომ შედეგად არაფერს არ უნდა ველოდეთ, ანუ საფასურად არაფრის მიღება არ უნდა გსურდეს. And this is actually pure love. აი ამას ეწოდება სინამდვილეში წმინდა სიყვარული. Can we say that pure love exists in this material world? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წმინდა სიყვარული არსებობს ამ მატერიალურ სამყაროში? Pure love, when we actually become attracted to somebody in this material world, usually, or nearly 100% of the time, it's because we want something from that person. სინამდვილეში, როდესაც მატერიალურ სამყაროში რომელიმე პიროვნება გვიზიდავს, რა გვიზიდავს სინამდვილეში ამ პიროვნებაში, ჩვენ რაღაც სარგებლის მიღება გსურს მისგან. And also, is that right? Would everybody agree? როგორ ფიქრობთო? ყველა ეთანხმებით ამას? ყველა ასე ფიქრობთო? მაჰარაჯი გვეკითხება. თუ თანახმა ხართ ამ საკითხზეო? Okay. So, for example, არა ვარ თანახმა, უპირობო სიყვარული უნდა იყოს.
უპირობო, პირობის გარეშე. She says, Maharaj, that she does not agree to that kind of love. She says that we should love people without some benefit. We should have this kind of love towards them. How can we do that? და მაჰარაჯი გვეკითხება, როგორ არის ეს შესაძლებელია, ანუ რანაირად არის შესაძლებელი, რომ ვიღაც უანგაროდ გვიყვარდესო აქ მატერიალურ სამყაროში? შეიძლება შევადაროთ დედის სიყვარულს შვილისადმი, ეს არის უპირობო სიყვარული და ასე უპირობოდ უნდა გვიყვარდეს ღმერთი. ანუ პირველ რიგში ღმერთი უნდა გიყვარდეს უპირობოდ და მერე შვილი და ყველა, მაგრამ ჩვენ იმდენად ვართ დეგრადირებული, რომ ნუ ამას ვადარებ სამწუხაროდ, რომ შვილი როგორც უყვარს დედას უპირობოდ, ასე უნდა გიყვარდეს უზენაესი უფალი ღმერთი კრიშნა, რაც ღმერთია უპირობოდ. Maharaj, she says that she gives an example like this. A mother loves her son without any benefit. She does not want to get some benefit from her son. So like this, we should try to love God also, she says. But we have degraded ourselves in this material world, and that is why we give some material comfort. But actually, somehow we should first try to love God without any benefit. And only after this we will be able to love others also without expecting some benefits from them. 100%. Very good. Maharaji ambobs ro ძალიან კარგი ახსნა არის ესო. Yes, the nearest thing to love of God is love of is a mother's love for a child. კიო, შეგვიძლია ასეთი შედარება მოვიყვანოთ, ანუ გვიყვარდეს ღმერთი ისევე უანგაროდ, როგორც დედაშვილი უყვარდო. But the mother's thinking, this is my child. მაგრამ დედა მაინც ფიქრობს, ეს ჩემი შვილია. She's relating to the body of the child. ის სხეულისეულ კავშირს ხედავს თავის საკუთარ თავსა და შვილს შორის. She's not relating to the actual person, the soul. სინამდვილეში ის ვერ ხედავს კავშირს ნამდვილ ჭეშმარიტ სოციალურ არსებასთან, ანუ სულთან, რომელიც ამ სხეულში იმყოფება. But when the mother's educated in spiritual knowledge, she can understand that it's the soul that is important. მაგრამ თუ დედა სულიერ ცოდნას მისცემს, ის მიხვდება, რომ მატერიალურ სხეულში სული იმყოფება. And that this soul, this little soul, which is taking birth in this little body, or this soul which is taking birth in this little body, is actually, just like me, is related to Krishna. და აი ის რომ ამ სულმა მიიღო ესე იგი განსხეულება ადამიანის სხეულში, რა თქმა უნდა ეს ყოველივე კრიშნასთან არის დაკავშირებული. And then we relate to our child on that platform, then pure love can exist for the child. და თუ ჩვენ ასეთ კავშირს მოვძებნით, ანუ მივხვდებით, რომ სინამდვილეში ცოცხალ არსებასთან სულთან გვაქვს კავშირი, ასეთ შემთხვევაში უკვე დავამყარებთ სულიერ კავშირებს. So this is called the process of spiritual communism. აი, ასე ამ პროცესს ეწოდება სულიერი კომუნიზმი. Most of you won't remember the communist times. თქვენს უმეტესობასო შესაძლოა არც ახლოს კომუნიზმის დრო. Communist philosophy is everybody's equal, everything belongs to the state. კომუნისტური ფილოსოფია ასეთია, ყველა თანასწორია, ყოველივე ეკუთვნის სახელმწიფოს. The state is the supreme father. სახელმწიფო ეს გახლავთ უზენაესი მამა. Precisely, everything belongs to Krishna. სინამდვილეში ყველაფერი უფალ კრიშნას ეკუთვნის. So this is real communism. ეს არის ჭეშმარიტი კომუნიზმი. Everybody has a right to enjoy the property of the Lord, in other words. სხვაგვარად რომ თქვათ, ყველას გააჩნია უფლება
ისარგებლოს იმით, რაც უზენაეს უფალს ეკუთვნის. So when we learn to love Krishna, then automatically we love everything about Krishna. სხვაგვარად რომ თქვა, თუ კრიშნა გვეყვარება ყველაფერი, რაც კრიშნასთან არის დაკავშირებული. We love all his parts and parcels, in other words, all living entities. ჩვენ გვეყვარება ყველა ცოცხალი არსება, რადგან იგი უფლის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. Because nothing is separate from Krishna. იმიტომ რომ სინამდვილეში კრიშნასგან განცალკევებული არაფერია. It's merely manifestations of Krishna's different energies. სინამდვილეში ყოველივე რაც კი არსებობს, უბრალოდ კრიშნას სხვადასხვა ენერგიების გამოვლენებას წარმოადგენს. So when we come to the point of real knowledge, we can see like that. ასე რომ თუ ჩვენ მივალთ უშმარიტი ცოდნის საფეხურამდე, ჩვენ უკვე ამგვარ მოვლენების ამგვარ ხედვას შევიძენთ. And therefore we can use everything perfectly in Krishna's service. და ასეთ შემთხვევაში შევძლებთ ყველაფრის კრიშნასთვის სრულყოფილად გამოყენებას. So devotional service means, as we said before, a gradual development of a relationship with Krishna. ასე რომ როგორც ადრე ვთქვით, ერთგული მსახურება ნიშნავს ჩვენი ურთიერთობის თანდათანობით განვითარებას, ჩვენი კრიშნასთან ურთიერთობის თანდათანობით განვითარებას. And as that relationship develops, our affinity or our attraction to this material concept of life starts to become diminished, becomes less and less and less until it becomes nothing. და როდესაც ეს ურთიერთობა ვითარდება, როდესაც უფლის მიმართ ჩვენი მიზიდულობა იზრდება, თანდათანობით ჩვენი მიზიდულობა მატერიალური სამყაროს მიმართ სულ უფრო და უფრო მცირდება. How does that happen? როგორ ხდება ეს? It's because we what's the word? Krishna is all attractive. უზენაესი უფალი ყოველად მიმზიდველი გახლავთ. And we start to realize his all attractive nature. და ჩვენ ვიწყებთ მისი ყოველად მიმზიდველი ბუნების შეცნობას. And the most attractive feature of Krishna is his love for his devotee. და კრიშნას ყველაზე მიმზიდველი თვისება გახლავთ სიყვარული თავისი ერთგულის მიმართ. And as we serve Krishna, reveals this and we become more and more attached to Krishna. და როდესაც ჩვენ კრიშნას ვემსახურებით, თანდათანობით უფრო და უფრო ვეჯაჭვებით მას. So this is the highest achievement we can attain in life, to become increasingly attracted to Krishna. ეს არის სწორედ უმაღლესი მიზანი, რისი მიღწევაც კი ჩვენ შეგვიძლია, ანუ თანდათანობით მივეჯაჭვოთ უზენაეს კრიშნას. There may be a little what can you say, some obstacles or difficulties sometimes when we're trying to apply this process. ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული წინააღმდეგობები, გარკვეული სირთულეების შექმნას ამ პროცესში, როდესაც ჩვენ ამ პროცესში წინსვლას ვეცდებით. But this is good. მაგრამ ეს კარგია. Because when we take shelter of the process, it means that we're actually choosing to serve Krishna instead of becoming absorbed in our own mental concoctions of how to enjoy this world. იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას რომ კრიშნას ვემსახუროთ და ამ პროცესით დავტავდებით, ეს ნიშნავს რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ და არ ვართ დაკავებული რაღაც მატერიალური ჭკუის ასე ვთქვათ რაღაც გამოგონილი მატერიალური ფილოსოფიებით ან მატერიალური შემოქმედებით.
And this is called bhakti or devotion. ასე რომ ამ პროცესს, კრიშნას მომხმარების პროცესს, ფაქტი, ანუ ერთული მსახურება ქვია. Ultimately, we're trying to achieve Krishna. That's what makes it bhakti. ჩვენ ვცდილობთ ეს უფლის კრიშნას მიღწევას. სწორედ ამიტომ ეწოდება მას ფაქტი. To some degree or another, we're all trying to attain Krishna. სინამდვილეში ასე თუ ისე ყველა ცოცხალად ყველა ადამიანი ცდილობს უფლის მიღწევას, კრიშნას მიღწევას. So the more we hear about Krishna, the more we become attracted. და რაც უფრო მეც მოვისმენთ კრიშნას შესახებ, მით უფრო მეტად მიგვიზიდავს იგი. Is that right? ასე არ არის? If we, it's like a young boy and a young girl again. This is the most powerful attraction in this world. ასეთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება მიზიდულობა ახალგაზრდა ბიჭსა და ახალგაზრდა გოგოს შორის, რადგან ამგვარი მიზიდულობა მატერიალურ სამყაროში ყველაზე უფრო ძლიერია. What is the psychology in this attraction? რაში მდგომარეობს ამ მიზიდულობის ფსიქოლოგია? Just like if one of our friends says, I want to tell you a secret. ჩემმა ერთმა მეგობარმა მითხრა, მე შენს საიდუმლოს დაგანდობ. So what's that? დავკითხე, რა არის ეს საიდუმლო? Said, I know a young girl who's very attracted to you. მან თქვა, მე ვიცნობ ახალგაზრდა გოგონას, რომელსაც ძალიან მოწონხარ შენ. What does the young boy say? Da, რას ამბობს? Sorry, Maharaj, I cannot understand properly. What would the young boy reply to that? To whom he said that to whom was the young girl attracted? I didn't hear it properly. Well, I have a friend. I'm a young boy. Pretend I'm a young boy. And I have a friend who comes to tell me a secret that there's a young girl who's very attracted to me. იმ ახალგაზრდა ჩემმა მეგობარმა ახალგაზრდა ბიჭმა მითხრა, როდესაც მე ახალგაზრდა ვიყავიო. არის ერთი გოგონა, რომელსაც მე ძალიან მოვწონვარ. And he tells me this. What would be my reply? და ეს გოგონა მითხრა მე ამის შესახებ და რა უპასუხო ახლა მე მასო. I said, who is she? What does she look like? How old is she? Where does she live? და მან მიკითხა, ვინ არის ეს გოგონა, სად ცხოვრობს, როგორ გამოიყურება და ასე შემდეგ. We'll be very inquisitive. Sorry, Maharaj, it is you who told him that there was somebody who was attracted to him? No, he told me. He told you that somebody was attracted to him? No. Then? No, he told me that there's a young girl who's attracted to me. To you, Maharaj? Yes, I pretend I'm a young boy. It may be difficult, but anyway. Let's say I'm Gogonas Motons Maharaj. And so I'm replying, when I hear that somebody's attracted to me, who is it? Where does she live? How old is she? What's her name? თუ ასეთ რამეს მე მაგალითად გავიგებო და ახალგაზრდა ვარო, ამ დროს მე რა თქმა უნდა დავინტერესდები და ვიკითხავ, ვინ არის ის გოგონა, როგორ გამოიყურება, სად ცხოვრობს, ვინ არის საერთოდ იგი? I'd be very inquisitive. მე ეს ინფორმაცია ძალიან დამაინტერესებს. And so, Krishna is very attracted to his devotees. სწორედ ასევე Krishna ძალიან იზიდავს თავისი ერთგულები, ანუ მას მიზიდულობა უჩნდება მათ მიმართ. And if we understand this, we should be inquiring about Krishna very intensely.
და თუ ჩვენ ამას მივხვდებით, ასეთ შემთხვევაში უკვე ძალიან დაგვაინტერესებს კრიშნა და ბევრ შეკითხვას დავსვამთ მასთან დაკავშირებით. And from Krishna's point of view, when we are inquiring about him, he's also, who is this person who's inquiring about me? And he becomes interested in us very much. და ახლა წარმოვიდგინოთ კრიშნას მდგომარეობა, თუ როგორი რეაქცია ექნება მას. როდესაც ის გაიგებს, რომ ვიღაცას ძალიან აინტერესებს იგი და იზიდავს იგივე დაინტერესება და იკითხავს, ვინ არის ეს პიროვნება, ვისაც მე ვაინტერესებ, ვისაც მე მოვტონვარ, ვისაც ჩემი შეცნობას გურს. You know, there are 6 qualities Krishna has. კრიშნას გააჩნია 6 ტრანსცენდენტული თვისება. Is the most attractive person in creation. He can even attract Cupid. Is am სამყაროში ყველაზე მიმზიდველი პიროვნებაა. მას შეუძლია თავისი მომხიბვლელობით კუპიდონიც კი მიიზიდოს. He's the most wealthiest person in creation. Is ყველაზე დიდარია თავის მიერ შექმნილ სამყაროში. He's the strongest person in creation. Is am გამოვლენის სამყაროში ყველაზე ძლიერი პიროვნება გახლავთ. He's the most famous person. და ყველაზე მეტად ცნობილიც. He's the most intelligent person. და ცხადია ყველაზე უფრო გონიერი. And nobody can actually influence him. He's completely independent. He's dependent. და არავის შეუძლია მას ეზე გავლენის მოხდენა, რადგან ის სრულიად დამოუკიდებელია. I think in modern language, I think it's still modern language, they say he's the coolest person. თანამედროვე ენაზე რო ვთქვათო, ის ძალიან მაგარი პიროვნებაა. Is Krishna cool, would you say? როგორ ფიქრობთ, კრიშნა არის თუ ასეთიო? When you see a picture of Krishna, does he look cool? როდესაც კრიშნას სურათს ხედავთ, როგორ საბეჭდილება გრჩებათო, როგორ გამოიყურება ის? გამოიყურება ამგვარად, რა თქმა თქვიო. You know, when we see a cool person in this world, a rich person, you know, a person who's very strong, we'd like to be his friend. როდესაც ჩვენ ამ სამყაროში, მატერიალურ სამყაროში ვხედავთ ვიღაც მაგარ პიროვნებას, დავუშვათ მდიდარს, ან ძალიან ლამაზს, ან სახელოვანს, ჩვენ გვსურს რომ ეს პიროვნება ჩვენი მეგობარი გახდეს. And so Krishna is that person. და ამგვარად უნდა მივხვდეთ, რომ კრიშნა სწორედ ასეთი პიროვნებაა. And he is already attracted to us. და ის სინამდვილეში მას უკვე გააჩნია მიზიდულობა ჩვენდამი. So we should reciprocate. ასე რომ ჩვენც შესაბამისად უნდა უპასუხოთ, ჩვენც უნდა განვივითაროთ მის მიმართ მიზიდულობა. He's called Suridam Sarvabhutanam. He's a well-wishing friend in everybody's heart. მას ეწოდება სურიდამ სარვაბჰუტანამ. ის გახლავთ ყველა ცოცხალი არსების კეთილის მსურველი და იგი ყველა ცოცხალი არსების გულშია. He's been accompanied anyway. He's been with us ever since we've been in this material world, but we can't see him. Say it again, please. He's been within our hearts through all our through our whole existence in this material world. Is მთელი ჩვენი არსებობის მანძილზე, ამ მატერიალურ სამყაროში ჩვენი არსებობის მანძილზე, ის მუდამ ჩვენს გულში იმყოფება, მაგრამ ჩვენ მას ვერ ვხედავთ. That's a real friend. იმიტომ რომ ის ჩვენი ჭეშმარიტი მეგობარია. Even in our most difficult situations, he's still our friend. მაშინაც კი, როდესაც ჩვენ უმძიმეს სიტუაციებში, უმძიმეს პირობებში ვიმყოფებით, ის ჩვენთან მეგობრობას ინარჩუნებს.
So we should be developing this understanding of Krishna very nicely. ასე რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ და განვივითაროთ კრიშნას ამგვარი გაგება თანდათანობით. And when we learn how to understand Krishna, when we understand Krishna sufficiently, automatically we won't be attracted to material alternatives. ასე რომ თუ კი თანდათანობით განვივითარებთ კრიშნას შემეცნებას, უზენაესი უფლის შემეცნებას, ასეთ შემთხვევაში ჩვენი მიზიდულობა მატერიალურ სამყაროს მიმართ შესაბამისად შემცირდება. And so the process is to hear about Krishna often, very on a regular basis. და ამის მიღწევის პროცესი გახლავთ, რომ კრიშნას შესახებ რაც შეიძლება ხშირად ვისმინოთ. And two kinds of hearing Shastra and hearing holy name. ორი სახის მოსმენა არის რეკომენდირებული. უნდა მოვისმინოთ შასტრები, ანათმინდა წერილები და უნდა ვისმინოთ უფლის წმინდა სახელი. This chanting is the most important process. უფლის წმინდა სახელის გამეორება ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესია. Etan nirvidjimananam ititam akutobayam yoginam nipernirnitam harinamanu Constant chanting of the holy name of the Lord is the doubtless and fearless way for in life. უზენაესი უფლის წმინდა სახელის გამეორება ყველაზე უფრო უსაფრთხო და ყველაზე უფრო საიმედო გზაა მისი მიღწევის. So even if we're not so philosophical, we should at least understand the importance of developing a relationship with Krishna. მაშინაც კი თუ მაინც და მაინც კარგად ვერ შევიმეცნებთ ფილოსოფიას, იმის გაგება აუცილებლად უნდა ვცადოთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კრიშნასთან ურთიერთობის განვითარება. And if we're sincere, if we're serious, Krishna will give us the philosophical, Krishna will give us the understanding from within the heart. და თუ ჩვენ ამ პროცესის მიმართ სერიოზულად ვიქნებით განწყობილი, კრიშნა შიგნიდან, გულიდან თელ ფილოსოფიას შეგვაცნობინებს. But a sign of our sincerity is to want to hear about him. ხოლო იმის ნიშანი, რომ გულწრფელი ვარ, გახლავთ ის, რომ გსურდეს მის შესახებ განუწყვეტლივ მოსმენა. And we develop that desire to hear about him by association of devotees. ხოლო სურვილი იმისა, რომ ვითმინოთ კრიშნას შესახებ, ვითარდება მხოლოდ ერთგულებთან ურთიერთობაში. So it's a very practical process. ეს ძალიან პრაქტიკული პროცესია. By regularly hearing about Krishna, all the troublesome things in the heart are destroyed. თუ კრიშნას შესახებ რეგულარულად მოვისმენთ, ყოველივე რაც ჩვენს გულში არასასურველია, თავისთავად გაქრება, თავისთავად განადგურდება. And then we become situated on the platform of happiness. და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ჭეშმარიტ ბედნიერებას მივაღწევთ, ანუ ამაღლდებით ჭეშმარიტი ბედნიერების საფეხურზე. And our attraction to Krishna becomes natural. და ჩვენი მიზიდულობა, ჩვენი მიჯაჭვულობა კრიშნას მიმართ უკვე ბუნებრივი გახდება. So this is what we want. სწორედ აი ამის მიღწევას ვცდილობ. This is what we want. აი სწორედ ეს გსურს ჩვენ. So we can stop there. So in conclusion, the most important thing in devotional life is to chant the holy name of the Lord. ასე რომ დავასკვნათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთგულმსახურებაში უფლის წმინდა სახელების გამეორებაა. And if we follow Srila Prabhupada's instructions, და თუ ჩვენ მივყვებით შილა პრაბჰუპადას რჩევებს, and we chant
16 rounds of Hare Krishna Maha Mantra every day. და ყოველ დღე გავიმეორებთ 16 წრეს Hare Krishna Maha Mantras. Everything else in devotional service will start to become, we will be able to practice devotional service, all of the limbs of devotional service. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უკვე შევძლებთ ერთგული მსახურების ყველა სხვა სახეობად შევასრულოთ. And Prabhupada said if we do this for the rest of this lifetime, we can go back to God. და შილა პრაბჰუპადა ამბობს, თუ ყოველივე ამას მთელი სიცოცხლის მანძილზე გავაკეთებთ, ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით უკან სულიერ სამყაროში, უზენაეს უფალთან. So this is such a nice process. ეს იმდენად მიმზიდველი, იმდენად სასიამოვნო, იმდენად საოცარი პროცესია. In fact, one of Prabhupada's disciples couldn't believe it was so easy. შილა პრაბჰუპადას ერთ-ერთ მოწაფეს არ შვიროდა, რომ ეს პროცესი ასეთი ადვილია. So he asked Prabhupada, Srila Prabhupada, you said we can go back to Godhead in this one lifetime. და მან კითხა შილა პრაბჰუპადას, შილა პრაბჰუპადა, თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ მხოლოდ ერთ ცხოვრებაში შევძლებთ უზენაეს უფალთან დაბრუნებას? Just by chanting Hare Krishna. მხოლოდ უბრალოდ Hare Krishna Maha Mantras გამეორებით? And is it true, Prabhupada? შილა პრაბჰუპადა, ეს მართალია? Prabhupada looked at him and said, do you think I would cheat you? შილა პრაბჰუპადამ შეხედა მას და უთხრა, როგორ ფიქრობ, მე შენ მოგატყუებ? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very simple. ასე რომ ეს ძალიან ადვილი პროცესიაო, შეგიძლიათ უბრალოდ გაიმეოროთ მაჰა მანტრა. So we can stop there. We can, if there's any questions, you can feel free to ask. ჩვენი ლექცია და თუ კითხვები გაქვთ, თუ შეიძლება მკითხეთო.